ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭೋದಯ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೈಕರ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಚಿಟ್ಕುಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಕಿನ್ನೌರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 3850 meters. ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಪರ್ IIT ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಏರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ದೇವ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಷಣ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಓನರು, ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರಂತೆ ತುಂಬ ವರ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟ್ಕುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು जनवरी फरवरी में तो वो माइनस में रहेगा, 22-23 ऐसे रहेगा. और जैसे उसके आगे जैसे कभी कभी जून जुलाई में भी स्नोफॉल हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से 20 से ऊपर प्लस नहीं जाते, माइनस ही रहेगा. यहाँ पे आना है तो फैमिली के साथ आना है तो कंफर्टेबल सीज़न कौन सा होता है? सीजन आपका वही जून है सर. जून, ओके. उस टाइम आपका स्नोफॉल भी नहीं रहेगा, ठंड भी ज़्यादा नहीं रहेगा और रोड ब्लॉक्स नहीं होते. ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸೇ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಟು ಚಿಟ್ಕುಲ್. ಈಗ ಚಿಟ್ಕುಲಿಂದ ಕಲ್ಪ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ ದ ವೇ ಬಾಸ್ಪಾ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗೇನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದೆ ಚಿಟ್ಕುಲಿಂದ ಕಲ್ಪ, ಆಸಮ್ ರೂಟ್, ಭಾಳ ಸೀನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕಲ್ಪ ತಲುಪಂತಕ್ಕ ಆ ಸೀನ್ಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. Nice ride. I saw you ripping, so मेरे को भी चाबी मिल गया. मैं भी फिर पागल हो गया. देखा. I just need one person of my clan to be like me, and we'll be like. Got it. I saw you there. Yeah. I saw you first. He's also like. He's also full ripper only. Arey yeah. Hope you enjoyed the scenic stretch from Chitkul. ಈಗ ನಾವು ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಕಲ್ಪ. ಈಗ ರಿಕಾಂಗ್ಪಿಯೋ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ರಿಕಾಂಗ್ಪಿಯೋ ಬಂದು ಕಿನ್ನೌರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ರಿಕಾಂಗ್ಪಿಯೋಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ರನೇ ಕಿನ್ನೌರ್ ಕೈಲಾಶ್ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಮಿನಿ ಕೈಲಾಶ್ ಅಂತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಅದರ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಜನಗಳು. ಆ 80 feet ಶಿವಲಿಂಗ ಮೇಲಿರೋದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ಹತ್ರನೇ ಬ್ರಿಲ್ಲಿಂಗಿ ಗೊಂಪ ಅಥವಾ ಮೊನಾಸ್ಟರಿ ಇದೆ, ಅದು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಆಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಕಲ್ಪ ನಾವು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಲ್ಪ, ದ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆಪಲ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಲೊಚಾವಾಸ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿಲಿ. ಈ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು 1000 BC ಅರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಸಿದ್ದು ಲೊಚಾವಾ ಝ್ಯಾಂಗ್ಪಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗುರು ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ಸೊ ಅವರು ಇದೇ ಥರ 108 ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿನ ಕಟ್ಸಿಯಾರಂತೆ. ಇದು ಅದರಲ್ಲೊಂದು. ಬಟ್ ಇದು 1959 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್. ಬಟ್ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯು ಶುಡ್ ವಿಸಿಟ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಹಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ಕಾಜಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಜಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಹಂಗಾರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಪ. ನಾವೀಗ ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಫುಡ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಜಾ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಜಾ ಇಲ್ಲಿಂದ 213 kilometers ಆ್ಯಂಡ್ 7 hours ಡ್ರೈವ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಕ್ ರೋಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಭಾಳ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ರಿಕಾಂಗ್ಪಿಯೋ ಮತ್ತು ನಾಕೋ, ಸುಮ್ಡೋ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬೋ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಕಾಜಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
and we'll be going to Gue monastery as well as Dankargu ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. We are thrilled to drive on this road. ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ರಜಾಯ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್. ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? 65 70? ಓಕೆ. We are at Hangrang now. Hangrang is a confluence point for river Sutlej and Spiti. Beautiful place, beautiful view and scene, and also hats off to Biaro. So Biaro will actually adbhutavagi they have constructed a bridge here, tumba dodda, and after this bridge it leads to cliffhanger ಆದಮೇಲೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಿಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೋಡು, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಆ ರೋಡು 4 ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಾಗ ಪಕ್ಕ ವ್ಯೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಟ್ಲೇಜ್ ರಿವರ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯೂ. You'll definitely enjoying it. We are really thrilled and really fortunate to see this stretch and ride on this stretch. You could have missed ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Especially Spiti Valley ಬಂದೇ ಬನ್ನಿ. You can really come with your family and enjoy the rest. Monastery. So Gue monastery. Yeah. Gue monastery. So Gue monastery speciality ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 500 old ಮಮ್ಮಿ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅದೇನು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಮಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 500 year old. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಜಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕಾಜಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದೆ ಮಮ್ಮಿ. This is 500 year old mummy. कुछ नहीं है. Had a great time so far. ಈಗ Gue monasteryಯಿಂದ ಕಾಜಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಜಾ 70 kilometers ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 2 hours ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ಟ್ಯಾಬೋನ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಫ್ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್. ದನ್ಕಾರ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ದನ್ಕಾರ್ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಕಾಜಾ. ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಗೇನ್. ಮೀಟ್ ಯು ಕಾಜಾ. Welcome back to Sayadri Bikers. Finally we are in Kaza. Kalpa in the Kaza in stretch is one of the most beautiful and the most challenging stretch. We completed the stretch with great happiness. We enjoyed it. So ಈಗ ಕಾಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ. We are going to Tikkim, Nanza, ಆಮೇಲೆ Gue monastery, the Dankan monasteryಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಗೋಣ. Good night and take care from Sayadri Bikers.